Go ahead, Adandimbo. Eze bi n'eluigwe ọgọrọ ya na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya kpọgo. Eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọnata. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme. Onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe. Ya ka anyị na-eji jie. Wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị. Chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmụọ ajọ mmadụ ahụ kachasị ndị sabo ndị si na Biafra ya abịa. Ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ ahụ nwa ya anụrụ anyị ya. Gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ. Ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike. Onyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka anyị nwee onye ọzọ. Otu aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme nke anyị ji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọwụna ụdọ ọwụna ezumezi ọwụna osi n'elu osi n'ala ọwụ ikpe ọwụ ibe ọwụ onye ọsọkwa anya wụrụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ha gbajie asị tinyere ha ọgbaghara ebe ọbụla ba nọ na tinyere ha ọgbaghara ọgbaghara tinye n'etiti ya Chineke pịaba m ụtarị mee ka ọkụ gbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya na m otu a ka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme mma onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ m nwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ m nwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa ma na-agwụ ije ọ na-agba ya n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba ya n'okpuru ala ọ na-agba ya n'elu bed asụ Chukwu asụ megide ekwene ka ba binye nna m anya n'ihu emekọ na-ebere alịrị aka weluo mgbe niile ise maybe you go ya agora ya megide I like it in all right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan. Odagu Galili, Odagu, Mua Galili Mua, Obato Obie, Uzuaka Milie.
base ka anyị nọzi n'elu ihe na mbụ na mbụgodi ihe nchọrọ ime ka Ngozi Orabeze mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara nga terorizm CCS terorizm ị nwere idea ada ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism ị nwere idea okay for the thing apụtago mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka nna eme analyze okay because enwere ihe some people enwe ha idea ha just na-agba kpere Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism Ngozi Orabeze bụ chief of staff Simon Ekpa bụ the chief of terrorism so Ngozi Orabeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism o so were support ọgbata obi na terrorism o mere so ọ bụrụ ọmụnwa bụ lawyer Ngozi Orabeze nwere question to answer yes because mgbe niile ahụ Simon Ekpa dey terrorize ebe niile ahụ ọ dị eme terrorism ahụ Ngozi Orabeze so ya kee ihe o mere and onye nwa Ngozi Orabeze na-negotiate ihe that place maka chief of staff chief of staff to Simon Ekpa who the terrorist atụrụ nga 6 years then Okechukwu Nkere alias Isaiah Anyaoku who the finance minister na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize so which means I feel a terrorism case one person and her carry terrorism thing here like that one person na-eme ịnụ ọbụghị nọchi eto anyị nọbụghị iwe ike buru egbe ọ na street gbagbuchiwe ndị mmadụ ịghọtara aha dị kpatara onwe ya iche beti plan terrorist dị etu a ekpere ikpe na court nwetacha evidence from everywhere the chief of staff nwere something ọma anyị agba ịghọtara yes so the court kwesịrị ime invite o kwesịrị ime invite sure ọ bụgoro eme invite ekwesịrị etresi phone number ya a ga-afụ communication ya nwa na ọbata obi edere planụ gbasara the terrorist na ọbata obi ede mbe ma ọ bụrụ ọzọ naanị ọbata obi ewe onye na-eme terrorist oge nkere ya ji ego Simon ejighị ego oge nkere ya na-eweta ego eji eme the terrorist so before ya ji ese ndị ego ahụ eji emeta terrorism Simon eji eme terrorism na o nwere nkata ya na Simon kpara before ya na-ese ndị Simon ego ji eme terrorism enweghị mgbe o ji abụsọsọ naanị Simon plan ihe niile a so ha na-emekwa ihe ha na-eme ha marakwa na that is what goes around comes around sure ha na-efiri na Simon Ekpa a ga-eme ya arrest a ga-emekwa ha chejila arrest one by one they have questions to answer because that is how it works onwe mgbe mmadụ gara abụọ ga-anọ n'okwu ọfisi na-arụ ọrụ enwe ụdị kesi dị enwe something dị etu a ga-ajụrụ onye ọbụla ajụjụ ọ bụrụ na emechaa na ikpeazụ release egbe a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ okwu dị ya ka ihe ma gbasara this particular thing ka ihe ma gbasara ya ka ejide ya phone gatụ ya phone mana communication ị nwere with that person ma say nwere another people unu na plan kwaso we is ka karịkwa on that terrorism ha check Simon Ekpa so ha na-enwekwa ihe ha na-eme we are here watching them ndụmọdụ ihe ọzọ nwere ikwu gbasara Ngozi Orabeze ọ sara ebe illiterate ọ bịara ịbịa ya educate according to the information dị ihe a na public kịta ọ nọkwara Twitter ha m dụrụ ya na ọ bịara ime ya educate ihe dị iche egbe na egbe ọkwa ihe ọ na-akọwa ya ihe ọ na-akọwa ọ bịara ịbịa ime ya educate ihe dị iche between egbe na egbe then ugo good morning ụmụ Chineke otu unu mere ekene m unu eji m ohere a na-ahụ ga Maazị Kevin onye eziokwu na-afụ Victor Ikenna onye eziokwu ọ na-afụ Chidebube mụ na-afụ eze birikwo eze n'ihe adị eze asị m na enweghị ihe eme gị iji na-eme gị ọ sị like ụzọ ndewo
ndewo ụtụtụ ọma ụmụ Chineke, ụtụtụ ọma asị m Chukwu okebe ma gozie unu gbuo unu ume, Chukwu gozie unu niile. I say good morning to you, my lovely brother Humble Lion TV. How are you doing today and your lovely family? May the Lord bless you and your lovely family. He say you too, Maazị. Thank you too. Thank you. Chukwu gozie gị. Ụmụnne m, anọ m na-elegha anya na S. Anọgidere m na S kemgbe ụtụtụ. Chee ka m ma m ga-afụ all these people si na today wo their independent. Enwe onye m fụrụ ma Sonny Akparawa. Ihe Sonny Akparawa ketere wo that man. Ịgbada man war because of the man emepere the man anya. You be now about the man war. Sonny Akparawa did not post anything concerning their independent. No just no keta that man na agbaga the man war. Enweghị ihe ọzọ. Sonny Akparawa mere. I don't know what is the problem. Then the other woman nọ na France, achọka m nnọọ, o ji ike, ọ tebe aka ọ pụrụ online now. 1 hour na ọ pụọ online. Oh, God. I greet you, sir. Moisa. Official, grade official. Ụtụtụ ọma. So, echegide m this fall back people. Enwe onye m hụrụ. I will not see anything. Ma ndị amị ha ụbọchị enwere onye ka amị m bịa afọ. So, ka anyị nụgodo ihe onye amị ya kwuru, onye amị oge nkere. Ka m nụgodo onye amị oge nkere ahụ o kwuru. Ka anyị ihe o kwuru. Onye amị oge nkere a. The guy na-atọ m ọchị. Ama m ọ na-aṅụkpọ. Echegide m ndị fall back. Ka m nụgodo ma taa independent ma nwaanyị nọ France ma ọ ga-celebrate independent. Onweghị osebe ihe ọ ma na-abịa ihe ọzọ ka mmechagodi ka before ma gawa na that one ahụ. Unu ewere n'iwe. Ka anyị nụgodo ihe onye ka akwụghị maka their independent today. We move. Good day, conscientious people of the world. Abịa ya omechi anya ama ma onye aṅụ ma ọ ihe awụ pattern nke ya nwa nwee m ike ịkọwa abịa omechi anya. But here one year me okay kere ka anyị go na-ekwu maka their independent. Biafrans, lovers of freedom and leaders of conscience. Today's date is 2nd November 2025. I want to keep this record straight over what is currently going on in Biafra land. Independent, This update is coming from the office of Major General Gentudu Yahoo. Before I proceed, I want to give honor and respect to whom it is due. In the person of Triple General, the Chief of Biafran Defense Forces, Igwe Botuzo. More so, I want to appreciate Major General Gentudu Yahoo, who has given me the opportunity to address Biafrans worldwide over the ongoing genocide war against Biafrans in Biafra land. Specifically in Imo State. I am Commander Truth is Power. Truth is power. Isiokwu Bundu. Chai. This update is coming from the Office of Biafran Liberation Army. I want to appreciate and thank the President of United States of America, USA, who by the mercy and grace of God has decided to listen to the plight of the Christians in Nigeria. I want to put
it straight that anyone listening to me must understand that the causes of insecurity in Nigeria are fully sponsored by the political parties in Nigeria, that is Biafran Liberation Army. APC. Nchemobira for their independent Nchemobira for their independent. Amam no here ka obiara iko. Nchemobira for their independent. Achọgide them this na today would here independent. And one ka afuru. Even one in France. No be be na eme ihe ọzọ but kam sumu go ya dia. Achọrọ m ikwu ihe gbasara ya today. After this thing, enwe him chọrọ ikwu. But when any ndidi. Onye ọbụla bịara here click the like button. Ụmụnne m click the like button. Biko click the like button. The like button ị na-ekiliki so that ndị ọzọ bịakwa afụ ya ka ọ gaa viral. Ọ ya nwa wụ the thing. Imagine ọwụkwa red ka m kwesịrị ikpu today. Ma ga-egburu red. Ọ dị egwu, but no problem. Click the like button. Very important. Enweghị m jiri bịa. Click the like button. Check anyị na onye a m chọrọ independent ha ka ọ bịara ibe ikwu. And PDP and the likes. The political parties are hiding under the umbrella of Islamic agenda, that is to Islamatize every part of Nigeria. Christians in Nigeria has been gruesomely murdered on daily basis. Christian killing is still going on, not just in the northern part of Nigeria alone, I mean to say. It is happening in the east, Middle West, and every part of Nigeria. I'm using this great opportunity to intimate President Donald Trump of United States of America. Sir, you should understand the reasons why they don't want Mazi Nnamdi Kanu to be released from the DSS dungeon, irrespective of what the law have said. The leader of indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, is still in the dungeon of the DSS. Sir, these are some of the reasons. Islamization agenda by the Fulani Caliphate. That's number one. Number two, the genocide against Biafran people. 3, ethnic cleansing. Number 4, exploitation and control of the rich natural mineral resources within Biafra land. Number 5, Nigerian government reintegrated Boko Haram, ISWAP, Fulani herdsmen, and ISIS into their military, armed forces, and defense. Number 6, imposing Islamic religion on ethnic groups. Independent day, huh? Independent day. Independent. That are Christian, while they say they are practicing democracy. I thought democracy is freedom of speech, freedom of religion. The last but not the least, because of these resources, that is why Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Samuel Ekpa, and Biafran agitators are labeled terrorists. For they stand to oppose the Nigerian Islamic agenda against Biafran people. That's why they kidnapped Mazi Nnamdi Kanu from Kenya and extraordinarily redirect him to Nigeria. He has been tormented. Independent day, yeah. The question you get Nchemona Biku Maka the independent. You know, you may share the coalition. I no can just understand these people. I not just understand. Don't yet have independent day, yeah. And persecuted on daily basis.
which the Supreme Court, High Court, and other judicial body, they have said this man has no case to answer, that he should be discharged and acquitted. If truly Nigeria is a democratic nation, they should obey the rule of law. Some of the people, politicians, I mean to say, there are the causes of insecurity. I repeat myself, the causes of insecurity in Southeast. They are such as the governors, the senators, the House of Rep members, the judicial system, Ohaneze Ndị Igbo, and political appointees. These people I have just mentioned are the real sponsor, the sponsorer of insecurity, genocide, war, and criminal activities in Southeast. Their security outfit goes about killing innocent Biafrans in quest of Islamic agenda or Islamization of the whole part of Nigeria. Finally, the Biafran Defense Forces, under the command of Biafran Defense Chief in the person of General Igwe Butuzo. And Major General Gentile the Yahoo. Where are they? Where are they? Independent Day. They are calling on Biafrans all over the world. Mbao, Genu Biafra can never answer them. Genu Biafrans can never answer them because how undi oshi? How undi oshi? Ejibo undi oshi ka how undi oshi ka how undi oshi. Remedius wonye kuria. Remedius wonye kuria. Remedius na how undi oshi na how kidnappers and how we rebel. Remedius wonye kuri umunnem. Remedius gurani. Before self, Mahane show you that they self. Anya Basin Kitanya Maggie. We are never know this year of this year. The Miss Woye Puria, Genunti. Those in diaspora to continue to support the Biafran Republic government in exile. Under the leadership of His Excellency. Okay, Kere. The Prime Minister, Samuel Njoko Ekpa. Okay. And Ogechukwu Nkere, the active Prime Minister of Biafran Republic government in exile. Funny people. As we speak now, the Nigerian securities are currently killing innocent civilians who have no arms on daily basis. Funny people. Hope, Uzodimma. You contracted the reintegrated terrorists into Nigerian securities to kill any young youth on site at Arondi Zogo, Obinetiti, and East Environ. Oguna. The guy here, the young day, una funde and data wo their Independent Day. As I say, G Yahoo and Co are they are using in the enemy tagged tag MKN and Biafran terror. Always Oku is one. Ezoku people, he could raise Oku. Good morning, humble Nayan. This man is reading old paper.
eziokwu ka i kwuru ihe unu kwuru wee eziokwu all their reason ịfụnanya ya ndị mchemata ahụ dị ya independent day ndị mchemata ahụ dị ya independent day unu afụnanya ha mere this video has been long it like last week or last 2 weeks but ọ winu mgbe ọ sị n'otu second akwụfụrụ mgbe o kwuru no second ọ winu mgbe o kwuru no second ka mmegolu nu something before my whatever unu ihe m jiri bịa ndewo this video last month 2 months are you serious but so na-akparawa post ya na ọ na-akesa na-akparawa ka m si nweta ya na kesa na-akparawa ka m si nweta ya na kesa na-akparawa ka m si nweta ya James Chigozie ndewo ihe a wụ triple M onye nwazaga dis Martin na triple M Martins nke Michael na mmekwu Ugochukwu 042 go choose chai this young man na-atara anyị onye nọ n'obodo ụmụ anụmanụ all the time ọ dị active asadekwe coaches na active mgbe ọbụla onye nọ n'obodo ụmụ anụmanụ wow onye nọ n'obodo ụmụ anụmanụ dị active all the time Martins triple M nke Makolam triple M nwunye gị ga na-akpọkwa gị nke m. This is 1st December. Thanks for joining me in this video. The leader of the Social Democratic Party, SDP, Mr. Adebayo, who I think is a very close person to Tinubu, has come out to expose Tinubu in a real time. You know, there are so many people. Chief Kevin na Jakarta. Chief Kevin Eyade. Asị m enweghị ya eme gị. Echiche ndị ire na-echere gị ọ gaghị emezuru ha. Chukwu okike nọ n'ọnụ. Ndewo Chief Kevin. Ndewo. Nna nyere Nwachukwu ndewo. Okwukwe maka the video. Hapụnụ the video biko nụ hapụnụ the video. Ogechukwu nkere come and address your people. Honestly Maazị ọ na-atara anyị nne m ọ na-atara anyị kelere m coaches ọ na-atara anyị nne m believe me asị m na ndị iro anyị afụ ya we move 1st December. Thanks for joining me in this video. You're welcome. The leader of the Social Democratic Party, SDP, Mr. Adebayo, who I think is a very close person to Tinubu, has come out to expose Tinubu in a real time. You know, there are so many things Nigerians know about, but they are afraid to talk about it. But in this interview, this man did not leave any stone unturned. Anyway, just pay attention. There are some words that I want us to analyze in this interview. Take a listen. And many of the terrorists are well known. They have telephone numbers of governors. And every commissioner of police in the state has the telephone number of terrorists in that state. So I will end this scam. Oh, clear. There's nothing complicated there. The real terrorist is in the Azo Villa. The headquarters of Boko Haram is the same address of Tinubu. So if you post a letter to Tinubu, if it doesn't come out on time, Boko Haram will collect the letter and read it and pass it to him. They live together. They work together. They plan together. They share together. How do you mean that the headquarters, the address is at the villa? Because the villa, the state house, is where all this criminality is being planned. Hey! If you deceive yourself and think that Nigerian army cannot defeat the terrorists, then you don't know Nigerian army. I am not the only one that will hear this. You know, Tinubu is working with Boko Haram. If you send letter to Tinubu, Boko Haram will first read it before Tinubu. And, you know, the whole attacks going on in Nigeria is being coordinated in Aso Rock. If you think this is just because of politics or this is a game, you are dreaming.
I want you to understand further what this man is saying. How many of you remember the statement made by Haja Mohammed on Arise News? Take a listen. Especially as it concerns security. You must have an enabling environment in order to do anything. So you cannot take someone that is virtually senile and another person that has been associated on several occasions with funding terrorism. That is Kashim Shettima. Kashim Shettima, we should not forget Kabiru Sokoto. Kabiru Sokoto was one of the most wanted terrorists, and he was found and arrested in his house. Let us understand and let us not forget, this terrorism, this banditry, this carnage is not just happening by mistake. It's a multi-billion-dollar industry. Hey. A multi-billion dollar industry because it takes a lot of money on defense budget. It has a lot to do with the sale of drugs. It has a lot to do with mining and illegal bunkering and illegal and illicit mining. So who is the Boko Haram in Asorok? Hey! Who is the Boko Haram in Asorok? Anyway, let us dive into the parts of the interview that I would like you to examine very well. Then we'll talk after it. What's the issue of insecurity, which is the paramount thing now, and the Constitution talks about the cardinal responsibility of any responsible government is the protection of lives and property. We are discussing negotiating with terrorists here and there. They release today, they go back and pick again. How do you feel as a Nigerian? There is no negotiation with terrorists. What you have are official terrorists and bush terrorists having a conversation. So what you call negotiation is the discussion about sharing formula between the official terrorists who bring the money and the unofficial terrorists in whose name they are collecting the money. Mr. Adebayo further said that there is nothing like negotiation with the terrorists in Nigeria. You know, when I first hear what he said, I said, what is this man talking about? Before I now listen to the rest of things he said after that. He said that the official bandits are the one in Asorok, in Tinubu's office. Then the unofficial ones are the one in the bush. So those people will kidnap, abduct school children, then the official one will come and pay the money. That what you are seeing as negotiation is they are discussing the sharing formula. Guys, if you play with what this man is saying, you know you don't know Nigeria. I know Nigeria. That is why I am not playing with what he said. It's a racket. They are running a racket in front of you. There's a lot of money in government, and insecurity is one way to collect it without receipts. That's what they are doing. They're just scamming the Nigerians. There is no insecurity in the land that Nigerian armed forces and Nigerian police cannot get rid of under a good presidential system. Under a good presidency, they will get rid of it. What they are doing is just scamming you. Just that they are constructing roads to nowhere. They are building. Ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Chei, ewere nwoke na-adị ihe o mere ha kpọchie. Nwoke na-adị ihe o mere ha kpọchie. Shettima is the founder of Boko Haram terrorists. He is also a Nigerian vice president living in the Aso Rock with Chief Nimbu. Oh, Aruman. Greeting, Jenu Biafrans. Ndewo, Mazi Hombonayo. Ndewo. Nnem Juliana, ndewo. Ụmụnne m, enwere ihe m hụrụ n'ụtụtụ a. Unu wọchị ya. Enwere otu m si wepụ aka na something. Ewepụ m aka na something. But anọ m n'ụtụtụ a. Ma bịa afụ ozi. Ndewo Ikechukwu nwa Chinemere ka mbụ. Onye bụ nwa Chinemere ka mbụ. Ezigbo country.
Here I'm trying to play you now. Some people are not like as if we ruonya. Oh, yeah, man, this dear. But I will have this why I'm with this thing. I will this why I'm with this thing. Them talk unu genti, the mag unu see the quenu. Can't get nunti. I'm a maga talk unu ruby. Come no can I say come like this. Oh, you talk a who you say hi. Oh, you're not talking who you say nay. Like 5 people, hi. Like 5 people, nay. Before you move, go animate you. Each of if we are put the thing, say hi. ABC. One because someone ABC there was a good morning, sir. Good morning, watching them as they say hi. As they here, see they get great in the chocolate here. And they got chocolate here. What? How many people? Hi, they can hi. I can hope I'm on the name. Who's here? Hi. Serious? Chineke God in the having it. Hi. I sound like hey. This voice. So when I chose if it was ife. Umunne mi fe na chi make ono mara that na emani ndi bo na preacher. Ebe kodi ke na send them everything. Kedem man send, man kadem man send. 247 play the voice see ebe kodi ke. When I so important. Very, very important. On a program one name. Yes. Ebe go 247 play the voice see ebe. Get nunti. The meaning that na we go 247. Anania ebe kodi ke nyanwake. Na send diziri. Ebe kodi ke hapuzi yanwazi. Na send diziri ozi. Now. Jono mo. Onye wu ebe kodi ka. Nwanyị mgbe ọbụla ebe kodi ke. Mgbe anyị matara ebe oke dịka mgbe o sendịrị one voice o sendịrị ọ sị na ọ ga-ejikwa isi mmadụ were mee ya and nwaanyị a na data ebe oke dike bidere rapọ ịwa nwaanyị a na ebe oke dike bidere rapọ ịwa but ọ dịzi ya surprise nazi Ugochi 47 bịa manazie ya data ebe ka odike ọ ya ka ọ bịa na complain eziri unu si gee ntị ka unu ma understand ama otu m si ekwugu na gee ma understand gee ntị the woman got this surprise ka humble lion chetakwara ya echekwa m ọ bịara ime ihe independent day ya ụmụnne m nekwekwenụ ncheke ma ihe independent ebe ọ sị na ọwụ 2nd of December ru afụzi idiot ọ ka unu wee fụ shameless woman na-enweghị ifere n'anya useless woman na-enweghị ifere n'anya geenụ ntị achọm ka unu mee ihe understand very well important on nwere program mere nwanne ya 1 minute yes ebe ugo 247 play the voice see ebe kodike very, very important. Very, very important. On nwere program mere nwanne ya. Yes. Ebe ugo 247 play the voice see ebe kodike. When I saw and the supplies. No voice na me nwete ihe. And the ebe kodike na send them everything. Kedem man send, man kadem man send. On send them. Why would you say we send them this? You may understand. Na ebe ka odike na-esenderi ya meseji nekwe nke m akọla m nke m n'otu i mere nne m nke m ezigbo afa nke m I really miss you. Na ebe ka odike na-esenderi ya ozi maka ịdị mma maka na-adịghị mma orizi ugbu hazi o sendi ha na ozi ọ ga sendiziere Ugo 247 ama mma ntị ọ dịkwa amakwa m unu aghọtakwa unu emekwa understand otu ụmụachi na-eme ma o reason ọ dịkwa ka unu nwa dị geenụ ntị
men with the and the ebe kodike na send him everything. Kedem man send, man kadem man send. On a send me. Why would you see we send them this voice? So when I chose if it was I with it. Now why OGC send this area this voice? This woman, oh my this ebe kodike, and this ebe kodike on Europe. And this ebe kodike on Europe. Which you know the area. This ebe kodike on Europe. Yani had like this. Happen here on Abene Ako Keke. Ima yo kuru here. No they send the area. Ma kedi ma me kena adigi ma. My mom come get share me una understand. Get on sorry for the interruption. Simbana puzzle. Ikebuse Manotaka. I just enjoy one or something. The very, very important. Very, very important. On a program on one name. Yes. Ebe go 247 play the voice see ebe kodike. When I saw and the supplies. No voice men with the and the ebe kodike ne send him everything. Kedem man send, man kadem man send. On a send me. Why would you see we send them this voice? So when I chose if it was I with it. Umunne mi fe na chi make ono mara that na e man ihe ndi Igbo na preach. And them ndi Igbo na make mistake all the time. But for this time, I like can Igbo make mistake. Obodo ona na build security and protect their land. Agwa gomunde bai kafa yesi we protect their land. Agwa gomunde bai kafa yesi we me village by village. Okonye ta independent day ya o. Okonye ta independent day ya. Okonye ta si na today we independent day ya. O hapụrụ nye ibi wish you independent day. I celebrate independent day ya. Na ihe ọ nọ na-ekwu geenụ ntị. Ọ na-ewe iwe na Ugo 247 na snatch go her boyfriend from her. Ụmụnna ba ụmụnna town to town. Otu aka ihe si wee mie. Ma onye ọ na-abịa na-asị gị IPOB sị IPOB asịlọ biko ignore that person. Onye ọ na-abịa sị gị IPOB sị IPOB asịlọ because abịa mgbakọ ihe niile agbakọ ya wee gbakọta okwu Nneka Chimezie na-ekwu because this woman has to through this woman they send the right message man I may understand although I'm read the message understand but I'm a born na be snake Holland and the Holland go through ebe kodike onu watch ya Nneka Chimezie na ebe kodike na work together because if Nneka Chimezie na be wo be so and I like IPOB I trust IPOB I hope in IPOB so IPOB on Agwago, IPOB Chinas and Wolo DOS. And the morning or Chinas and Wolo no DOS. About na direct go na about na direct go na this thing na fake Eastern Security Network. Mgbe no fake Eastern Security Network about na direct go na Bubago. Because all the people our leader Mazina all Nchembi se Bubago na owo here atoro ndi singozi. Ikwugari wakwala. Nchembi se Bubago na atoro ndi singozi. Ikwugari wakwala. Ibugakwa ndi otu akwa. Unu furu ya. Onye today we independent day ya. Kwesịrị pụta today na celebrate independent day ya. Unu afunu ya. Una how useless this stupid woman no dey. Una how foolish this stupid woman no dey. Onye si n'unu na the 29 November no scam. Onye gwara unu si na 29 November no scam. Today na the kwenu ni ya no. She cannot even come out and be proud of herself. So muajamu na happy independent day. Na kele Chukwu na onye mere ha ka ha declare ya ha. Ifuru ya. You see how useless this woman no dey deceive gande mmadụ. Ifuru ya. Ọkwa onye gara Finland. Thousands of people now enwere ndị dị stupid na-echi ya today ka ọ bịa for the independent. Ifuru ihe o jiri wee bịa. A shameless woman,
a useless woman, a non-entity. Enwere ndị nwaanyị a na-edeceive because ka ahụ go today no n'ebe ha so not who today. Ka no go do at least you nwere kwubo happy Independence Day. Ụmụ aja amụ happy Independence Day. This that. Then you do bia. If to show you how to useless all day. To show you how shameless all day. Obira no dey hobe ebe kwuo. Ugo 247 na ebe ka odike. Na ebe ka odike na send ya maka ọma na ka ọjọọ. Onoto oge Ugo 247 shi nwote. Mana enyi ya nwoke na send ya ozi. Akụ na afụ ya. Nwanyị gara Finland can I celebrate ya? Because bịa pụta bịa gwa unu. Mgbe nwe anything no men achieve. Now 29 November declaration. Na-emegi ya na ga eme ya ọzọ. Also not today. Then today you put look at what she said here. She did not even say anything about how bebe na atụrụ na ashị. Ọkụ unu wene ya. Ọkụ unu wene ya adadishike. Ihe megede anyị mma. Onye chịkọta ka na Biafra. Mpụta na social media ma mfụ gị ma gbanyụọ my system achọọ m na-ego onye ọzọ ma ọwụ gị nwa. Na aga the idiot asa na-akpụ na Biafra. A shameless woman, a non-entity. Asị na ya akpụ na Biafra. Nwaanyị mepụrụ ọnụ ya kwuo na ya ọnwụọ na enyi ya n'obodo ọ nọ. Without not knowing that this woman na-akasịrị ya kasị na emere ya bondage n'obodo ya. Ya ọṅụ iyi na enweghị esi n'aka ya pụta ga-aba n'ala nna ya. Ọ ya mere gịnị nga nne ya nga ụlọ nna ya nọ onye n'obodo oyibo ị ga-ajụ sọ gịnị dị ihe ka because of ihe ọ ṅụrụ. Look at onye si ka ọ bịara ya bịa gwuru si na 29 no scam no second. I was expecting this useless woman ibe si ya happy independent ụmụ aja amụ. Then ihe okwu gezi. How can you believe this woman? To me, unu watch ya, unu ahụ na akụ hotom si wepụ aka. Oh, because I was thinking that she brings something to celebrate her own Independent Day, like she said. I have been waiting for her. Look at what she brings. Imagine a useless woman, a shameless woman, a non-entity. If you don't name the 2nd of December, if you know, and some people believe that Netanyahu will not 2nd December. But she come out and look at what she come out. Nothing like happy independent. Get a platform you will not see anything like that. To show you how useless these people they, how they are deceiving the very better. Ayochukwu now, and then Ayochukwu get made today now. What are Ayochukwu going to do today? So now, but I have never posted anything that you just so that the man you're about the man of war. And when you're the demand to show you that so now, but I when you feel because of one on Africa or you're on Europe, so now, but I gonna behave, you also should behave. Or God, when a day how they get the man, they make Peranya. We are seeing these people, they are not real. These people are against our freedom. God so kind, the man, listen. They beg away one, you can one. They have food, the kind of the things in one, you can one, you want. I see, this is a real leader. Imagine the useless guy in Ojo. He's the one even correcting the Ogenkere. Prime Minister. The man was so much very ashamed of himself. The man is ashamed of himself, calling a non-entity a prime minister. Also, India like this. Very useless set of people. They are like everywhere. They called it. Oh, you will go to yourself on Nania, not able to dikia. They called it. They called only in Europe. Only in Europe like this. They pay cheap jacket to you. They pay cheap jacket to you. Agwamudu na France, Ni Vinton, ni Vasa, this and this Vitona. On the way ye. On the way ye. Olu hana ye, another design, put a half face out, and when ban again area. One or two of them no mageba, and they're going to be very cheap, affordable.
masị nwaanyị a dị mmadụ ihe o kwesịrị na-ebu ezigbo ibu na ahụ ya ọpụta ya oburu ezigbo ibu na-echip jaket oyi na-eru ụdị 10 euro na-echip jaket oyi n'oyi na-eru ụdị 10 euro to show you how useless ọ dị onye nọ n'Europe dị ka ọ dị shameless woman o kwesịrị believe me leave the turn na unu na-afọ ya mere mgbe ọ bụrụ na afọ all these of celebrity ha na-aga di ya abịa ebe ha ka na-eme all these modern fashion designers ndị acha because of na France ka a na-ere a quality designer and the oru ha year every year ebupụ ya ha mes says ebupụ ndị ka aha bute new one then ndị ka aha price ya dị cheap ị chọrọ ịgwa m na nwaanyị afọ ga-ahụ ya maka gịnị onye na-ewetara nwaanyị ka nwaanyị ọnụ dị ka ọ dị dekwe cheap jacket oyi o gụrụ na Friday market ka Wednesday market nchemata o Independent Day ya ọ gwara unu si ya ọ sị na 29 November na ọwụ scam not today wụ 2nd December unu ahụ na ihe o wetara unu Obieze oke ka aha ekwe ka aha si mba na ka aha hapụ Obieze ike otu onye ịfụnanị ya nụ just imagine how shameless these people dị geenụ ya ntị onye iberibe nwụrụ anwụ geenụ ya ntị the Eastern Security Network Chinasa Nwolu ha kpọkọrọ aha nwa nọ na Ebube Agụ Hope Uzodimma nke Ngozi Olabeze na kontrol ọ ya ka m na-ekwusi ị ga-ekwucha ihe niile ị ga-akpọ nwaanyị ka nwaanyị ihe otu o si ti ya o tire every oge ha na ma ọ kpọbere nwaanyị ka nwaanyị ịmabere n'elu ihe oyi onye taa Independent Day ya kwesị dresi well onye taa Independent Day ya dekwe ihe oyi dekwe ịdị jaket oyi at least enwere dị jaket oyi dị put na this game na nwaanyị a nọ France ụmụnne believe me I swear with my life designers unu ofuru Davido ha yighe Burna Boy ha yighe ọ na France ka ha gogi ya Louis Vuitton unu hụrụ ha yighecha Gucci ya unu ha yighe ọ ya mere na France igiburu ha n'original bag ọ gị yiri ha fake na airport egide ihe akwụ fine because ha chọọ dị mmadụ were mass production be mebiere ha ihe anya unu amaghị ezigbo country nwaanyị anọ ụjọ na-atụ ya look at how shameless dịkwa ihe oyi onye taa independent ya she not even say anything about her Independent Day ọ nọ na-ekwu not today idiot nke Ngozi Olabeze na kontrol and mara na amara all this Ebube Agụ dị n'ebe ahụ Fulani terrorist ndị niile a na-akpọ Ebube Agụ ọha nwawu Fulani terrorist so anybody ọwụna na-asị gị IPOB ewe na ha na-anụ IPOB a na-agwa gị okwu ewu Chinasa Nwolu DOS ihe Chibuzo Egwu Atụ adị ndị otu ihe niile ana m achọ ka ndị Igbo hapụkwa ije mee mistake si na unu na-eje hope ụmụ Igbo unu ahụ na onye unu na-ehope onye na-agwa unu eziokwu unu ahụ na onye na-agwa unu eziokwu ọ si today Independent Day ya but she cannot come out and be proud and celebrate her independence. Look at what she's saying. Oh, onye na-agwa ndị onye na-ekwuru ndị onye na-agwa unu eziokwu. You see, deceiving. If onye unu were time unu na watch ga. Believe me, master who this thing. This is everything about this woman. Achọrọ m isi m di ya because etigo m na trash. Egbugo m the woman, ọnwụgo anwụ. Ọ dịghịzi ndụ. Ya ma ndụ ọ dịka ndụ adịghị. Onye na Europe look at how she look like. Onye na Europe. Ịmakwa ihe France ewu. Onye na Europe. Na wafu na ahụ. Onye na Europe. Unu afụna mgba Davido ha all these artists ndị agara dia unu hụrụ ha ji escort na agaga. Also na taa wuri Independent Day ya. She rush and come out and make this video rube 2 hours now.
nchemo maka independent ka okwu bịa because ọ gwara ụmụ Biafra na-ekwu ya na ọwụ second unu nụrụ ya akwa played me here. I don't want to go further and show you people. I played me here. But today, look at it. She did not even say anything about the Independent Day, y'all. How could who have deceiving a nonsense woman, a useless woman, and a learning more here, and they deceive one. All the too painful. You can bring yourself this low to this kind of person. They deceive you. You can bring yourself this low. This now I get this kind of person. I want to call it now. I want to call it. Oh yeah, now how can this person now? How can you be continue to listening to this person? Somebody going to see another second. Or is the second always this video many only 2 hours, so many video. She did not say anything about her Independent Day. Ogana Finland. If you okay, with a phone, Ogana Finland again. They got these sweet boys. Gan no with a China. Then go end this up. Honest Nata. So that but I will take it me and no. So that but because of how to put that man naka. The man even said that we should not blame him. That he thought that these people are in when they contacted him, not knowing. The man regret by calling a non-entity a threat to a prime minister. That's why Gekele was crying, shedding tears, that he don't know what he do to USB people. They have finished him. The only man that called him prime minister. Others are calling him acting prime minister. But the only man that called him prime minister, USB, have collected from him. Now, always idiot to call. Ogekere cannot come out today. Nothing they showed. And when one idiot or will not keep Grandma Mebon or put TV. Ndị bụ Ogekere n'ishi. Ha did hide the channel in shame. That Okute TV. Ma the idiot no Cambodia. None of them again. You can't hear anything about them. Oh ya ukwu nofo. Masi Chineke na-ejite ha anyị. Agbashi ndị a nkịtị. These people can Gary rubbish our dream and our hope. Imagine a useless woman. Onye na-ezigbo mgbara unu believe me nwaanyị a yanwa kwesịrị iwu na-eyi onye na-eyi ezigbo akwa ma ọ pụta on social media. At least ọ ga-enwere ihe a na-akpọ bend and select. Louis Vuitton. Ha na-enwe every year a sample ewepụ ka aha. Dịka now ha ewepụta ndị ka ochie. Ndị ka last year ewepụta aha ya bute new designer. Enwere ebe a na-aga na-eri ya. Gwa m si gịnị mere nwaanyị a ga-eji ọ ga-agadi aga eburu ibu na ahụ yiri ka onye hụ ya asị na nwaanyị a bụ ibu. Ọ bụ onye na Europe. Ijo n'onwe gị ajụjụ gịnị mere why can't she even try her best? Can she avoid it? Ọ bekwuru ofu o buru ya n'ahụ amara na obi ibu. Dego ndị jaket oyi. Jaket enweghị afa. Jaket anụ n'ụmụ ogbenye. Azụ na Friday market. Okay, in how shameless all the game onye taa Independent Day. There's nothing like Eastern Security Network. Owuru watch ya mgbe Ngozi Ola gwolo Fulani na fight Biafra Liberation Army. O nwere voice in play ebe a na-ayọ a na-agwa kedi o nwere onye kpọrọ na this program kedi afọ ya na gọvanọ onye eziokwu wee na-asị na achọrọ ka Eastern Security Network Eastern Security Network emecha gọvanọ onye eziokwu si dị ma na emecha ya kpọọ ya private ama na unu chetara that. So biko na ụmụnne m ka ya hapụkwa ị na-agbara ndị Fulani ọsọ danyekwa aka ndị Fulani ka ya hapụkwa na ị na-agbara ndị Fulani terrorist ọsọ danyekwa aka ndị Fulani terrorist na-egbu anyị. Unu watch ya Ebuba Chinasa Nwaolu ọhanwa ndị lendara osivitu kwọsụ mgbe ihe ọhanwa ndị gburu egbu ndị a odisi ndị a ọhanwa ndị chụpụrụ all these communities buchasị afa lenda ha useless lenda ha homeless chụpụ ha n'obodo fa uche na fa anaghị agba mbọ ka mara ka da ya esi na-achị azụ na their community. If you join these people support all this Ebubagu
Eastern Security Network Chinasa Wolu the Fulani throughout. Marana Mana Chinasa Wolu were Muslim. Marana Malana Chinasa Wolu Aipo Poa Anagono. I walk by indigenous people of Biafra. Aipo Poa Anagono Chinasa Wolu Ebe Kodike DOS. And well anything the Faber nearby what did the Mazet and the Canon. This will play one on Faber about what did the Mazet and the Canon. This will play one do anything instead. How I join here with you. Soludo governors. Oh no, 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 Bikonu. Onye me put that mistake. Onye me put that mistake. Ekene mono. Una honia. Oh, onye tawi Independence Day ya. Oh, onye tawi Independence Day ya. Oh, onye bera gun. On 29 November. No fake. No 2nd of December. But if unani ote bako just mecha pu programma. Ote bako just mecha pu programma. Ote bako just no mecha pu programma. Onwe don you wish the happy independent. Onwe don you wish happy independent. Una fune ya. Oku unu fu ya. Ndi sogi ya. Ku unu fu how useless unu dị. Kunu na-eso nwaanyị a na-eme ihe na-eme Chukwu okike ya ba otu unu niile ọkụ unu mezinu unu uru ngudungu kunu na-eme ihe awiti nwaanyị a Chukwu okike abịa ma ga-akpọ ma nwaanyị a ọkụ unu niile ma family unu ụmụ unu ga-adị useless otu oge Chukwu nwa ya si dị useless unu ga-adị useless ụmụ unu ga-adị useless otu oge Chukwu nwa ya si dị useless Obia here, be deceive ndị mmadụ. No 2nd of December. O just make video na tebe aka now. Okwuru okwu maka Independence Day ahụ. Ụmụnne m nekwe ndị nke nọ here. Bebe ajụ ọnụ ndị ụmụ anụmanụ a. Ihe mere na ha pụtaghị bebe mee independent ha. So ya kpara wise. No writing anything about the thing. No man agbada man mgba. Ya man agbada man mgba. Criminal Ogechukwu Nkere and his criminal individual, Sonny Abakarawa, and his co-host have been disappointed by the white man. I swear to God who made me. All I'm original, they no believe him. They no believe him. The only man who called that guy, that idiot, Ogekere, prime minister. The man will say, I don't know. They contacted me. I was thinking that they are in. I don't know that these people can be this bad. Yeah, the man who could. If I'm going to say, I don't know. Today, her final exposed 4 back, 4 deep. If on there. Hansikwa not today, oh. Hansikwa not today. Name Charlotte. Nne na-eyi kwuru nwere ike ikwu ma ị na-ekwu n'okwu gọdụ mụ Biafra anyị kwuru ịchọrọ ihe nwere ikwu maka ise ndị fọbak nne m nne otee na nne ezi nne ụtụtụ ọma nne hapụ Adadora ma afọ na di m ebe ọ na-ere ihe n'ime mbụ ọ na-ere ihe n'ime ahịa mechaa gbọrọ ọtọ no try ka m see picture the photo ihe ama ekweghị emepe nta ikata ekweghị emepe ibe ọ na-abụ ike n'ime ahịa I swear yesterday ka m rọrọ ọrụ awa ebe m fụrụ ọ na-ere ihe n'ime ahịa n'ime village ọkwa na Master Owofu ya nwere m gara ịjụ gị but ka m keep ya to myself. Okay, ngwanụ. Oh, onye ma no mo chef kwere chef. O chef akwụrụ m everything mecha ọwụ ya na-ekwu na to God the way say ya at that dream all the egwu to God. Now try ka m say the picture nsete picture ihe a mekwe emepe nsi ka egwu nchiwe ihe a megide ka m say picture the thing mecha
The dream do too much, oh. Never believe So, me, and the dream will come true. That's so The dream will surely come to. Obechona big short, forget it. I'm happy. That dream do too much. And Chineke bi nna ọ ga-emekwa ọ ya emere ọ ya eme nne akwa nrọ gị ka believe me chetakwa mgbe ị rọrọ nrọ before ọgwụ ya ofe ile na ọwa egwuregwu ama m icheta mgbe ị gwara ya nwụrụ ịrọrọ before nne m yes, I want me na everything everything will happen. Nana vam na our prime minister prime minister na divino kada kwa sendere ngie isendira m ya nne ya ka m na-agwa yo chetakwa mgbe ị rọrọ nrọ ọgwụ ya before ya ome ya ọbanduku ime ọ na-eme tins ọbanduku nne m Chineke hapụ ọhụrụ ma ọ ga-emekwe ọ ya eme and a ga-eme ya vidio mụ gwara gị nne m ọ ga-eme daanụ hey Kochus birikwo ihe ọwụ ka ahụ asa dere before Kochus onye eziokwu this Maazị nna nyere otu isi bata oke ọ bigo oke na Maazị go ahead and talk to their part. Ndewo Maazị ndewo Nwachukwu ndewo Nwachukwu nwa Chineke ndewo go ahead and talk to Biafrans go ahead Maazị ndewo onye amụma Maazị onye amụma Isa from here Danu ya bado gị emeka family ọ dị mma oyi a na-ekwe anyị ekwe ọya na ọ dịkwa ebe a ọ dịka ebe a oyi ebe a sef dịka ọka nke saịdị na oke saịdị gị tụchiri ike nchega m ọka Rọshia na ka anyị na-ada snow ego gụlọ ya Rọshia highest na a na-ajite ike o nwere ihe njibata dis o nwere one man that day anyị redeclare independent that man from America emere support anyị from television that journalist man echefugo m afọ ya ọmajiri from television ka o ji wee speak ka o ji wee speak to us the other echefugo m afọ ya Ruben afọ ya because otene ya bụ na ya achọta nwe ya ma jigode with this Australian man nke a sọpọtụrụ n'ọbụ wit oge nkere ha sọpọtụrụ United States of Biafra Declaration nke a kwuru okwu mbọsị ndị ma jigode ha abụọ together post na X ka m share ya o nwere odete gbatara m n'obi otene the something nọ na adịmafụzi ya na X so ka a refresh ya back ihe achọta nwunye chọtagodi ya post biko ọ dịka so na ihe nji wee bata ebe a adị m aka akụkọ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije ndị nke ọzọ anwụgo ha etipịago ihe anọzi na United States of Biafra ka m chọgodu the man amadị m ka m ga-eche but akpọrọ m ya here the other day sef mgbe ahụ m nọ na-epụta eyi maka ihe our independent epunyere m ya that time ahụ Kochus go ahead Mark Ruben ama m ya na I know the man na
Coaches, go ahead. Come show this thing now. Come show the thing. Hi. Okay, I'm not coming that one now. Sorry. I don't know that one. Oh yeah. But I put them here that the hand on our jugu. Amazi, enweghị ihe o kwuru maka the thing ya ọpụwa. Ọ gara ịgwa m the reason na o jiri chọọ ka dekwasa ijere nwaanyị ọma nnọọ onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma ijere nwaanyị birikwe asị ịhụ na asị nwaanyị agbara ara na nrọ. Mother Charity ga-egbu mmadụ. Ma jụọ ọnụ ya ajụjụ n'ịmụ n'otu m si ajụ ka bịa sị na ya ha m kwuru na ọrụ ihe ọrụ na oruru ọhịa. Mother Charity ga-egbu mmadụ ebe a biko. Amaghị ihe mere fonu ga ji okwe esete pikchọ ka fonu ga kparịkwa onwe ya. Fonu ga kara isete pikchọ na nrọ biko. Mother Charity ga-egbu mmadụ ebe a biko. Akụ ebisi good morning. But ihe o kwuru ihe mere eme eziokwu adịkwa surprise ya nwụrụ na nrọ ya ahụ ihe kwesịrị ime n'ihe. Ihe ahụ ihe mere eme n'ihe. Nna biko ịlabakwa ọzọ gaghachi back to ahụ sete pikchọ ahụ. Ihe seterịrị pikchọ ahụ biko. Ọ ga-eme escape na nke anụwa mba last time o mere escape because enwe vidio mgbe ahụ enwebeghị social media. Ihe eme escape. This particular one ọ ga-eme escape. A ga-agaghachi na nrọ ahụ sete pikchọ ahụ. Ọ dịkwa ego ndị fọbak ha fa Biafras good morning. Akwebi daalụ good morning. Ọ dị ego so great Biafrans USB genuine freedom fighters USB government wee banụ. Every day you must see a reason to reason and to come to conclusion that USB ana agba ya draw. Ịgba ya draw ya adọ pantị ga adọka dị. So Biafra sekerekwa m no. I think we are still in the mood of celebration because to tell you the truth, this month up until Aqua third ka emechara convention ahụ the self akwe. Yes. Na third ka emechara convention so yeah. 5 days, yeah, from 29th to 3rd. So tomorrow anyị ga-agba ahụrụ na ndị village anyị ha sị na a ga-agba mgbacha mmọnwụ ka otu anyị si akpọ dị ya sef Chineke mgbe ajara the day a na-emechi ịgba mmọnwụ a na-akpọ ya mgbe ajara day. Nna ịbata n'ọgbọda dị ihe a na-apịa adịrọ mma ihe ndị mmọnwụ na-apịa. The last day a na-apịa. Ihe ndị mmọnwụ na-apịa adịrọ mma so anyị na-akpọ ya mgbe ajara dị a na-apịa tọtọ mgbe ajara. So tomorrow anyị agbachasịa dị egwu mechie akwụkwọ chewekwe next year. Ndị asịrị ha na-akọkwa. Oh, so my people, daalụ na ụmụnne m Chukwu okike abịa ma it's been a while.
It's been a while. ABC. Ask me, Amara Gemma. I really want to start with that Okocha video. That Okocha video. Should I repeat it? In fact, boy, honestly, boy. Okay. Yeah, Dal. No one, I will do that. Biafrans, akpọ n'okwu ahụ. Ụmụnne m nọ na studio ekenekwa m Kochuks afụrụ m gị ezi nwa afọ ka ị bụ. Ọ gị nwa bụ ndị ahụ Maazị Nnamdi Kanu si ndị a mụrụ maka Biafra. Ị nọ ebe netwọk na-adịghị easy to get, but you are consistent all the time. Mana space everywhere, mana Zoom everywhere. You don't care about data. That is a consistency all top notch. Kochuks, I salute you. I salute you. I salute you. Watching Dalo. Jisike. Dalo nam. Yamara Gemma. So when you give me go ahead, then boy, so that I will explain something there. Dalo. Okay. The leader of the Social Democratic Party, SDP, Mr. Adebayo, who I think is a very close person to Tinubu, has come out to expose Tinubu in a real time. You know, there are so many things Nigerians know about, but they are afraid to talk about it. But in this interview, this man did not leave any stone unturned. Anyway, just pay attention. There are some words that I want us to analyze in this interview. Take a listen. And many of the terrorists are well known. They have telephone numbers of governors. And every commissioner of police in the state has the telephone number of terrorists in that state. So I will end this camp. Oh, clear. There's nothing complicated there. The real terrorist is in the Azovilla. The headquarters of Boko Haram is the same address of Tinubu. So if you post a letter to Tinubu, if it doesn't come out on time, Boko Haram will collect the letter and read it and pass it to him. They live together, they work together, they plan together, and they share together. How do you mean that the headquarters, the address is at the villa? Because the villa, the state house, is where all this criminality is being planned. If you deceive yourself and think that Nigerian army cannot defeat the terrorists, then you don't know Nigerian army. I am not the only one that will hear this. You know, Tinubu is working with Boko Haram. If you send letter to Tinubu, Boko Haram will first read it before Tinubu. And you know, the whole attacks going on in Nigeria is being coordinated in Aso Rock. If you think this is just because of politics or this is a game, you are dreaming. I want you to understand further what this man is saying. How many of you remember the statement made by Haja Mohammed on Arise News? Take a listen. Before the woman security. Before this woman, there is something Biafrans I want you to understand in that video. Maazị Nnamdi Kanu was saying all of these things. They call it hate speech. They call it all manner of. Some people were not paying attention to details. Akwa Maazị Simon Ekpa, oh sorry, I said Maazị Simon Ekpa because Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu, the prophet of our the prophets of our time, always say all of these things, but nobody pays attention. They do pay, they know, the people that know knows anyways. But some people, haters, they were not paying attention. They call it hate speech. They call it all manner of nonsense. Now, he was the first that said, Shetima, vice president now. No yangwa founder of Boko. Yangwa founder of Boko. And the same Shetima onye voice ya leak with one Yoruba politician.
Most of you may remember that voice. They were talking about how to remove Igbos from this earth. You know, onu ga-echeta the voice likiri that I was saying. So the same person na anọrọ na gịnị na Aso Rock ka ihe unu chezi ga na-eme. Ya nwawo onye ahụ, this man, onye na-ekwu ihe anụnwawo PDP person. Some people up until this time, some people may be seeing it as political talk. No, because of opposition. Now opposition, now but the reality is there. The reality is there. How can you have a founder of Book of Terror, of terrorist group, as your vice president, being in the Aso Rock, the head, the coco of the nation? So when this man said in a coded language that Boko Haram, headquarter of Boko Haram, Nona Villa, Aso Rock. Now when the letter, he sent their letter to Tinubu, the president, the Boko Haram, the terrorists will first of all read it before Onishi. I'm telling all this one Nigerianist. You people should wake up, and you think they will curb this insecurity, this insurgents. You think such people with any plan for that? Now listen, the woman there now said, and Tinubu said, confided in her, that any template to curb or stop these insurgents. Why? Because they will kill him. Who will do that? The founder, Aso Rock. You see why he is tied like Oshishi that he cannot do nothing. All they will be doing to you, the more you look, the less you see. The one Nigerianist na abia type rubbish. The only way out, separate from this evil ancestors. You could remember during the time Emery election, Tinubu the busy now say Emiloko, it is his turn, it is his turn. It's not about what to do to make Nigeria better. No, it's about his turn, about his selfish interest. Ochodema, omere campaign kibe. No campaign because some again no billion van. Oji campaign or Oji win the election. So he don't care about campaign. He don't care about campaign. So such person can trust or to come and do what? To stop insurgents. One day, I pay for here. I'm gonna dig it like that. I'm gonna get worst. So I gonna equip this thing, but people will overlook this part. Ghana akuko Mazi Nnamdi Kanu jikwa mee nke ọzọ. Mazi Nnamdi Kanu na ya na cause insecurity. I just don't know how some people reason because of hatred. Inwe hatred on somebody, how can you hate yourself as well? If you hate somebody, like you maybe the envious about how masses love the person. But how can you love yourself? Hate yourself as well? Can't you, because of your own safety, they way aside
and reason with what the person is talking about. Take the message and run with the message. Forget about the messenger. If you don't like the messenger, can you take the message and run with the message? Do something with the message. Make meaning out of the message and forget about the messenger. It's good that all of these things surface now. Okwu Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa on a court. To tell you the truth, time and season on a favor the innocent. Time and season, they favor the innocent. Always favor the innocent. Who can say it's a coincidence that this thing Mazi Nnamdi Kanu have been telling us all this time surface globally, not in international desk, and they about it at a time their case no na rub shoulder na court, both in Western world and in Nigeria. If we go, so Mazi Humble finish this woman. Dalo. You must have an enabling environment in order to do anything. So you cannot take someone that is virtually senile and another person that has been associated on several occasions with funding terrorism. That is Kashim Shettima. Kashim Shettima, we should not forget Kabiru Sokoto. Kabiru Sokoto was one of the most wanted terrorists, and he was found and arrested in his house. Let us understand and let us not forget, this terrorism, this banditry, this carnage is not just happening by mistake. Mazi Humble, Biafrans nwere ihe unu nụrụ, ịma na nwaanyị a na-ekwu okwu na-agba ọsọ. Ọma mma onwe ihe unu nụrụ here. Ka na to tell you na ihe niile a nwe isi crooks, ndị oshi, criminals, ọha nwawo ndị na-achị ụnụ. Bụ ndị one Nigeria na isi anụwa na-abịa na platform ndị na-achị nwere onwe ha na-akọ rubbish. Are you listening? I don't know. Are you listening to this woman? Onye isi ndị Boko ka nọ na-achọ ebe ahụrụ ya na nke onye na nke this Shettima who vice president now. Oh God, what does that tell you? Today, enwe ihe mere onye ahụ. Today, enwe ebe unu hụrụ aha ngere ya or ebe unu hụrụ sentence ya life imprisonment. But I made that thing very ordinary, very easy to pronounce that on MNK. Upon age, there is somebody a notorious terrorist no law Shettima, cause all Sherima. No law Shettima. Today, that Shettima is being celebrated as the vice president. Now, Nigeria is a joke. Nigeria is a joke. It's a joke. Even all these things is what will make people to rise up. Everybody at a time will use one voice and say, enough is enough. Enough is enough. Let there be no Nigeria anymore. Only one to your tent, O Israel. Before ever, as our Nigeria, and when Arewa, when Oduduwa, when Biafra, can it go back to that the way it was before? All these things, so Hanano, they cannot use this thing Hanano now. Where is it? Where the same thing, no, one voice. No, they will leave all of this talk, all of these things in the very deep. They will go against Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Simon Ekpa, na East insecurity. Who is bringing insecurity? And let me use this opportunity to send the same message to those Igbo Eflefus, both educated and non-educated.
all these people were educated. I saw a lawyer, one idiot, a woman saw a lawyer that should know better. Now, saying Nnamdi Kanu, now I am across all the killings in here. Do you realize? Can you recall? Can you tell yourself the truth as a lawyer? More no way a quack lawyer. Is a lawyer. Can you recall that IPOP, when they started, they were only carrying their placards. They were only carrying their flags. They were only singing, clapping. Oh God, Amamotesi call the akokao. Amamotesi amepen their brain call the akokao. Why is it that people will always front their anger, front their hatred with their anger? And they will be talking rubbish. Because instead of starting from the beginning, how we started, they will start from the middle. They will start from when IPOP started defending themselves. Forget is when they were all vulnerable. They were carrying nothing. Anebuha ka ijiji. Anebuha ka animals that are helpless. So when they want today now, when they want to talk, they will start from the time IPOP Bidoro defend the one themselves. Defend the one themselves. That's where they are starting. But anyway, the whole thing is that I just don't know. It's just that those people, even if you tell them, even if they don't know, and you are reminding them how this is, they will still be arguing with you. I say, why will you retaliate? Why will you? I don't know. So when somebody wants to come to kill you, you will just stand like a tree, a burugibutu. When you can run, when you can shout, when you can at least shaka shaka before suppress. That is how life supposed to be. You don't have to be just like Oshishi. Oshishi will no ya kurukwe boku. Mmadụ nọ na onye ihe a na-abịa, ị ga-adịgodunu prepared so that you will at least try to free yourself or defend yourself. But here they are, all of them, they will start from the middle when IPOP started defending themselves. You know, so now this woman that this Shetima, the president of Nigeria, the vice president, no lawyer ka for onye isi ndị Boko mgbe a na-achụ ya n'ụlọ Shetima, the vice president of Nigeria na n'ụlọ ya ka ahụrụ onye isi ndị Boko. But today onwe ihe mere onye isi ndị Boko ahụ, onwe ihe mere ya, onwe ihe mere the person hodụrụ ya n'ụlọ ya, save ya n'ụlọ ya, enwe ihe mere ya ebe o take refuge n'ụlọ the person, onwe ihe mere the person. Because o kwesịrị iwu onye ọwụna, tell me your friend, I will tell you who you are. If he can save somebody, if he can allow such person to take refuge in his house, that means Guinea nwere something in common. There is no doubt about it. Guinea nwere something in common. So that thing have proven Mazi Nnamdi Kanu right, that Shetima Wo, founder of Boko, the founder of Boko, today Oyawawo vice president. Amanum ka America ga-esi nọcha ihe aka na-keep calm. Today ekwesịna ka ọ wụrụ na anọ na America land ya na Nigeria. With all these testimonies coming up from this woman, from that PDP speaker, all questioning one today America land Diana by now. Cut all these people down from their founder, the vice president. You know, so Mazi,
I think the woman you can finish it anyway. Get to go. Maka ndị one Nigeria ga-abịa na this program ka ha nwee ike ghọta this part anyway. Ọwụfa anyị nwa USB. We have already opt out. As they continue. Sokoto. Kabiru Sokoto was one of the most wanted terrorists, and he was found and arrested in his house. Let us understand and let us not forget, this terrorism, this banditry, this carnage is not just happening by mistake. It's a multi-billion-dollar industry. A multi-billion-dollar industry because it takes a lot of money on defense budget. It has a lot to do with the sale of drugs. It has a lot to do with mining and illegal bunkering and illegal and illicit mining. So who is the Boko Haram in Asorok? Who is the Boko Haram in Asorok? Anyway, let us dive into the parts of the interview that I would like you to examine very well. Then we'll talk after it. What's the issue of insecurity, which is the paramount thing now, and the Constitution talks about the cardinal responsibility of any responsible government is the protection of lives and property. We are discussing negotiating with terrorists here and there. They release today, they go back and pick again. How do you feel as a Nigerian? There is no negotiation with terrorists. What you have are official terrorists and bush terrorists having a conversation. So what you call negotiation is the discussion about sharing formula between the official terrorists who bring the money and the unofficial terrorists in whose name they are collecting the money. Mr. Adebayo further said that there is nothing like negotiation with the terrorists in Nigeria. You know, when I first hear what he said, I said, what is this man talking about? Before I now listen to the rest of things he said after that. He said that the official bandits are the one in Asorok, in Tinubu's office. Then the unofficial ones are the one in the bush. So those people will kidnap, abduct school children. Then the official one will come and pay the money. That what you are seeing as negotiation is they are discussing the sharing formula. Guys, if you play with what this man is saying, you know you don't know Nigeria. I know Nigeria. That is why I am not playing with what he said. It's a racket. They are running a racket in front of you. There's a lot of money in government, and insecurity is one way to collect it without receipts. That's what they are doing. They're just scamming the Nigerians. There is no insecurity in the land that Nigerian armed forces and Nigerian police cannot get rid of under a good presidential system, under a good presidency. They will get rid of it. What they are doing is just scamming you. Just that they are constructing roads to nowhere. Now, they are building. Now, Biafrans make meaning out of this thing. This man exposed this thing exclusively. Akononoro, every time as soon as government negotiated with them, billions to release the people ha kidnap. Now, this man told you here that there's no negotiation. Now here we bush terrorists and official terrorists. Official terrorists, all these politicians now sponsor her. All these politicians who they are organ terrorists. So what they do, instead of them to siphon money just like that, so they now siphon this money, through this way. The bush terrorists will go and kidnap people. Kidnap or people, they don't have the money. So people negotiate now. All these politicians, ego onye keji, is it not ego Nigeria kwesịrị iji wee rụọ ụzọ, rụọ hospital, security security so they can't do anything with the security.
So ego a ga-eji rụọ hospital, rụọ ụzọ, rụọ these things, asị na eji aga na-esettle terrorists. Eji aga akwụ ransom so that I get release people. But that is just the way of siphoning that money. If you can na solo na ha na ndị politicians na-ebu ego, ịma na a na-ejizi ya, a na-ejizi nke ahụ were bring her to court. So who will bring them to court because na ha gara kwụọ ransom to release innocent people a kidnapper. Unafuna ya na oh yeah, this man na go is a way of siphoning money without receipt. Amam na what this thing. Here another system ha na-eji eme gịnị ebu ego so without being queried, without being probed. You can't probe anybody because no gonna make it rescue ransom to rescue people. Akwe funa ni ana ihe awe a system ha ji eji bi oshi na sorok. Una ghọtara ya now maazi ghọtara ya na ịma before ha na-awụ eme ha si na a na-arụ ụzọ aga sign ya billions buru dị ego zuo ya nke ahụ wa abịazi a na-ajụ gị isi na ịsignere ego ledo taa for ịrụ ụzọ come and do gịnị account nke na-eji probe ha. Now they have found a way to do it buru n'ego ahụ without anybody probing them or questioning them or asking them to come and do account. Agbara gị na-eji ya wee kwụọ ransom wee rescue innocent people a kidnapper. What else? What account again do you want them to? So that is why this insecurity can never stop. If we're going here now, here would their easiest way have find to siphon money, billions and billions of money from Nigeria, from account from task from everything. They go borrow on the China, I got borrow ego na China. The way I got may arrangement, I got kidnap poor people, where I got ransom. Then I may say, you can't look for it again. You can't probe anybody again. Asking again, ransom. What else are you probing the person for? You understand it now? If you go, that is why the insecurity keep going. And when you keep say, and I am not stop America already because they know they are using them to siphon money. Or who no is here insecurity create. That is why they don't want any American to come and help them anything. Oh God of Israel. That is why Buhari Juwenwo Akovaya up. Under your nose. Akovaya up. Have you asked yourself, can you many use you against Mazi Nnamdi Kanu? Whenever you could at all. I thought you nah, we kwesịrị divide the Nigeria by fire by thunder. By fire by thunder. I'm telling you. Mba, agagụkwana ya nụ chọrọ ime hite ọnya ka ahụ wee ime ha ọnya ka ebidozie short egbe eluigwe gbaa ka iwe Nigeria. That's all, because ihe nke ọ ga-ana beyond human being, beyond repair. If America cannot come here, how else this thing will, I don't know how else. America should come immediately, as in very urgent, very urgent call. They're supposed to be there. And again, as they are coming, let them recognize Biafra as a way of sanctioning these people. Recognize Biafra. In America, will you go to him in Finland as an example? Here, a week, I guess she knows, like America, say, have the army 1 man.
Trump o nwere onye ọ karị wasị na Biden ndị otu Kenya ahụ asọ ha nwa nọ n'ọchịchị ọ dị possible but for Trump administration I don't think they will do such a thing. I'm telling you, I don't think they will do such a thing. Trump, I take exception for that. People want to develop their country. They want to develop their country. Then abịazie to Lasuba na-ebe akwa na anara ya enyi ya nwoke. Ee, a nara gị enyi gị nwoke. Ọ wụrụ ya ka ị bịara na social media abuse. Ekwesịrị isendịrị gị vidio na o sendịrị gị, ọ ga sendịara ya Ugo 247. Then gị dịzie jealous, iwe imagine iwe ewewe ya. You're the jealous. Ya dị jealous, ya na-ewute ya. After everything, you left her. Today, I na-eme expect ka anyị hụ ebe unu na fly your own flag. Enwe ihe a na-ahụ. Is it not obvious? Is it not obvious now that all of you have bowed to 29th of November 2024? All of you. You have bowed to that date and you have bowed to USB redeclared. It's not a way the more to talk with, honestly. So as a Miyamara na ma ụmụnne m. Ọ nụrụ ka ara nwanne ya. Daalụ maazị. Kochus ekwu anya ọnụ. Ọ dị ka ọ nọ ya. Maazị Obi ndewo. Maazị Obi1. Maazị Obi1 ndewo. Thank you. Good afternoon from my end. It's still a level. Okay, afternoon here. Yeah, okay. Thank you. And Ekenedili, everybody in our studio and the comment sections and whoever it may concern. I think by now that anybody that is still or about the problem of Nigeria and you could say that now and you start talking about how to fix Nigeria. Man, it draws serious because the foundation of the country is not hard enough to hold the building. It's not solid enough. And if you can remember when America said that Nigeria will stop existing by 2030, you can see the signs. All institution is down. You can understand the reason why they committed fraud during the election time just to get to power in Miloko. Because last election, there were so many fraudulent activities during the election. Just like Kigenti, what this woman is saying now. Because now, the reason why when you see crime, you report crime is because when you see a crime being committed and you did not say anything, you become an accomplice. You will be arrested for that. So I don't see the reason why after a terrorist was caught in a senator's house, I think Shetima was a senator then, or government official or a governor. I don't know what he was. Governor. Okay. And now the person on Ashacho, he the governor. And a big governor actually, and by now people are not saying anything about it. Even during election, the same guy was saying something about Okwandineku One Nigeria,
about how much you can sell the land in Lagos to a Yoruba person, to the northern person, and to an Igbo person. The same person, not almost, which is not almost the second man, I should say that, in the government of Nigeria. And everybody just kept quiet. What does that show you? That Nigeria is a failed state. Failed state to the extent that it won't any militarism for that country. During an election, anyway, a percentage that you have to get, and also to win Abuja, having probably more than 25% in Abuja. The present government, Bola Tinubu, the president, did not have that percentage. He didn't get up to that percentage or win all those states that he was supposed to. It did not happen. Yet, the judiciary saw all of these things. Just exactly what they did in Nnamdi Kanu's case. They saw all of these things. Yes, they gave a bad judgment. So how are you expecting the country to work? In a country where from the get-go, it's supposed to be Christian Muslim vice president and president. They did it Muslim. The first in time, first in history. They did it Muslim with impunity. And everybody relaxed. The same country, a snake swallowed money. Monkey carry money. Wow. Things are happening and it becomes so normal. Okwa VIPs na Bahari na they are withdrawing police from them to guide them. Some of them are not complaining. No, now this time around, that na the Boko Haram and terrorists that they will now start going for the bigger men, the VIPs. And now could I withdraw our security? If not all of them such a plan for all these things. Or something game before something I will react. They can't just get to you. They have to cause something that you will react to. For example, phone 9 they use if they tell you how they actually let you, even though it helps you in your media and whatever, it makes life so easy. But this is a design that is being designed for you to willingly carry your location around. They can listen, their phone can listen to your conversation anytime, even when your phone is off. They can turn on your camera on your phone without you knowing. Humble of him about that. Yes, Mazi. Yeah. So why I'm bringing it up, upon a phone, are good for us to use or whatsoever. It really helps. And this our struggle, you can see where we are. We're able to communicate and stuff. But about my shake, okay, for that now. It's an easy way for you to actually deliver yourself to whenever they want to catch you, they will. Yes. That in another case for another time. Nigeria is not a country that anybody is willing to fight for. Upon Nigeria was somebody's country by now, and with whatever that is going on in Nigeria, the citizen could have risen. By now, things are kind of make it government house. How long has it been happening in Nepal before they decided to choose to change their country? But these people took their time, infiltrate your military, your media, especially the media, to the extent that now it's easy for them to call Simon Ekpa criminal, but they cannot call Akpabio criminal, even though Akpabio and some other senators were chowing the money of Nigerians during the time of chairman NDDC, because he was about to be probed, and all of them said he shouldn't talk, he must off his mic.
On a live camera, he was off his mic so that he won't spill the whole thing. The country is just, I just keep wondering when or how, but the only thing is that now we are really in a good space. I'm talking about Biafrans because we are, when all these things is happening, we already started making the move by what happened in Finland, by seeking for Biafra, whether they validate it or not, whether they want it or not, whether some few people among us, just people like that woman you played yesterday, I was talking rubbish about no, it's not all Igbos subscribe to Biafra. Can you imagine an Igbo woman or two honor a man or forget that now each family in Biafra had a taste of the war. On a family, that woman, the history of us. Because when we talk about Biafra, when you have Biafra, mind will not understand, will not understand exactly where we are coming from. Yes. We will understand that we are actually really out to sacrifice our life, not because we like war, but because it won't. If we don't say anything, it won't stop where we are. It will get to our children. If we don't say anything or do anything about it, we will not be existing. We will not exist. They will kill us. So better you die speaking or not speaking, and yet you still die. Yes. Which one do you choose? So how come that you put up a fight? Put up a fight. Come on, say I could do, but you did something. Onye ọgụ onye be anyị ọgụ papa anyị ha nụrụ push to actually try to do something. Man onye anwa on Fulani to name, because you cannot sit down and look at your parents mkpọ aga kịta ụfọdụ anwụsigo, and you remember that there was a time that they suffered for what you are suffering now, and they tried to stop it, yet but they could not do to, probably because of they don't have the tools and mechanism to do that job. Then the same thing repeated again, and you're in a better position to do something about it. You decide there to be lazy and not do anything. All you do is to castigate the effort. Another person in name because so rooted the effort towards you. That Igbo woman on call this thing now. All the same way a girl on there's no Christians genocide na reach here. They visited her. She died. Only Ochema ndị Fulani ọkatere aka na ọ ya etecha aka before olute ebe ọ nọ. Ọma na ha nọ n'azụ ya abịa. This one is yeah, auto something kwesịrị na-eme. Ọ nọ na-ekwu na enwe Christian genocide. Relax ya, nọ ebe ọ nọ. Who were traffic na page. People na dialogue. No, Chineke kpọkwa gị ọkụ. Onye ọzọ asịkwa na nwaanyị ga-esi Chineke kpọọ ya ọkụ. A na-egbu ndị Muslim, a na-atụgharị ya okwu. Comment and share. Yeah, you want to political ka onye bịazie ka a sị na a na-agba war na your page. Just like the same thing na mma without choice na call something concern. If for your own safety, somebody said something here that why must you decide to take the messenger and forget the message? Why? The same phone in can tell you wrong message. The same phone can still tell you good message. Why don't you just forget the whether more Nokia 3310 KGK or Samsung or this thing? It collect a phone in a way because no Samsung we hear the message from again a Samsung and forget it's just a phone.
the message is quite different from the make of the phone. You forget that what is it that Ngozi Arabeze is talking about, or for your own safety, call for her own safety, call on her talk rubbish. You just keep having personal hatred on a person, which you know that we have a collective threat coming for us, a collective threat that is not going to spare you or your family. And uto the other Rama. Other Rama wish can the Fulani pattern is Sofia. Swandi Sofia in Aku because I happy they out there. Oh, him and all these things. So, I like come on, this Sofia. I home na ha je bụpịa na hall pịa ya ịtarị gbogharịa ya n'ahịa maka ọ na-eje na-abịa n'ubi abịcha ka ihe mere onye ọzọ arụgokwa nrọ ebe ọ bụ ọzọ n'ahịa ofu ọta this one go work ofu ọta anụnwa nnọọ maka so n'ihi na mgbe a na-eri ọzọ n'ubi abịcha ọ yiri akwa ya ofu ọta so I like ndị Fulani bata n'Isuofia bịa sụọ ndị Isuofia akwụ revenge area so ụmụ aja na onye mere o ji kpọrụcha ọfụkwụ ewu ekita anụ ọ ji kpọgote nwe ya nwoke a nke a mama afịa ụna Ogechukwu ọkpọkwuo ya ma onye ya wee oye eti wee baa Sudan gbagotekwo that place man ihu niile na akọzikwa ya anya mpụ because I cannot see a reason why Adarama can actually one day and realize that the problem with Ngozi Arabeze is Ngozi Arabeze the problem in ekwu about it now. Onyawo now. Why can't you have a collective voice to actually secure our place? Next I'm independent. And almost all the 40 states go see that. At least when men no corona about security, we protect our land. Come here, assist no we come I need some expert or whatever. But with your support, it will start expanding. It will start expanding. She still come out and started sabotaging them all. Yeah. Expect that's why I say that when mmadụ mere ya go anwụ na-egbu nkịta a na-ekwe ya nuisance so ọ da-amakwụzi mgbe somebody something dị nyere nyanwa aka egwutere okwu wesel ha atọ twist ye si na o Fulani na-abịa ka igbuo wesel ka onye Fulani daa. I forget to say that in the 18th centuries or even by then, police now they use a whistle. Even now, traffic police can they use a whistle? It's just for alert. And when you see a whistle or AK-47, oh, no whistle, the other side but because now oboro hair peka, not only oboro hair peka. Personal hatred and being sad on their life because the mother that can come out every day. Yeah, sometimes you black and black. They can which what they call that day at 2 p.m. or whatever. After that time, yeah, call nonsense. Just because again. So goodbye. Akwum n'azụ onye na trying because you cannot on them discourage anybody that made a mistake because you can only make a mistake by trying. If you don't try at all, mistake is important in our life. Anything that we do, mistake is very, very, very important because it shows that
you are at least taking a step. You cannot go beyond where you are without trying. From trying, you make a mistake, then the most important thing not there is that you have to try the side or work, or you change tactics. You change your tactics, and at some point you will get it. But otherwise, when you keep staying in one place, if not anything I can, just like that day, I was asking Obieze. I said, since you don't like Ngozi Arabet and Simon and in a whether everything equity is not good, Kelopani he suggested, because we need somebody that can do better than Ndin Kenarona. You will tell something okay. We will look at it and we will follow you or follow the internet. But you don't have anything to offer. Yeah, as my talk on personality, everybody have right to say whatever they want to say. But the most important thing is openly condemn the one on ground. Bring a superior thing to back it up. You can't tell me that I don't have to be eating apple every morning, but you do not suggest what should I be drinking, tea or coffee, or like another alternative that will pass that apple in the morning. But you just want me to sit down the same place every night, just like I watch a movie sometimes. My name when they so annoying. If I name if una nada ono ene de uno maybe on ya ene de uno abia there igbo that because instead of if no nada you take action gbawa come on, this is there na ojide ya ebe na agba but ya akwu ofu ebe so ịchọ ka mụ na gị nọrọ kwuru ofu ebe a na-enene that thing ọ na-abịa that us doing anything just ka anyị nọrọ nnọọ ka anyị nọrọ jụọ Adadiora marketer jụọ ya kịta ihe niile ọ na ka Ngozi Orabugo ofula niile imeke na-ejụka na esi ya what can we do? Or no on a brig or no on a CRC or no, I don't know where anything. I don't have any documents to show you which way to go. It doesn't what in yes fine in our no Kelly he do it on the table na sikita na kai the camp from Ngozi Arabeze's camp to your camp. Kelly he got offer. Or it be every evening night is that all? Or he high put up. Also, kind of look at DOS, no nature and the canoe. Kevin the DOS no underground, no since. Don't worry, we are underground. Or wait, nay, men can or how an Ekuzo nan can. Or almost the whole Nigerian Ekuzo can. What has that on our time on the grand job? Our Hanem? Will be time that they will now show exactly what is going on. They all think that we are fools. Owaketa is not like before. Information is passing all around. Everybody is aware. Everybody is aware, not just what is going on around them, but what is going on all around the world. We were able to understand that the problem of Nigeria is not only happening in Nigeria, it's a global jihadics or a global thing that now to the extent now, even in Texas, they are planning to have a city for Muslims only in Texas, that non-Christian is going to live in there. How do they want to do it? It's like that in UK. It's like that in UK. It's like that in UK. Yes, they have it like that in UK. Britain is dead, but what is going on in their government is crashing down. Therefore, the fact that now people are coming out to protest. If for now the King Charles have now stepped in based on what the British Prime Minister is doing, because they want to reclaim their land, their country back. You can't leave Libya and Palestine according to them, or what else again? All these Islamic countries. You go to the United States and you choose to impose Sharia law. Why is Sharia law you are using in your place that is not working? You went to another country that is working. You want to bring that the same law for them to follow.
Where does it work in this life? What kind of nonsense is that? The law you want to impose on another person's land is not working on your own side. That was actually the reason why your country choose not to work. He blew that Sharia. They did in that country. Did they he just not just to conquer and what to every reasonable. Okay. In Iran, the women in Iran are not allowed to wear crop top or that short top for Neko City Belly stuff. Yeah. Then there are some certain things that they are not allowed to do because of the Islamic regime. Now, after the war, because Israel neutralized most of their officials in the Islamic regime, because that's why I had the part look. Then now they are now singing in public, wearing any kind of clothes that they like. Because they are now protesting. They are protesting. Yeah, because the regime now doesn't have so much police. Because then when you do such in police, you have young goes, but then when the people that is actually fighting for them not to do that. If that now everybody needs freedom, even most of them know Islamic content, they actually know that what their leaders are doing is not good. But then when they go that when you say something, you will die. The same pattern in Nigeria. Whenever you protest, they charge you for terrorism. You are endangering national security. You are a danger to our national security. What is endangering for national security? That you ask for a good governance. Can you endanger national security that you are telling the government that now you are dying, that you must do something about the people dying in Nigeria? Can you endanger the national security that you're asking government to give you basic need, their responsibility as a government? As a government, common million no na good road, na free hospital, free health care. Is that terrorism? And some people will now choose to now be static somewhere. Nemes they spend na chukuna. That is why they gave the churches in Nigeria and neha ikike izunde madoshi. Mado potesi ma onwe ago for 2 weeks. Mom ka ihoma we made just because government choose not to do what they are supposed to do. Imagine a madam wiki house loan. Jeje will go for free. No treat take you for free. Should you go property sale? Government will give you half of the money you're supposed to use to buy property than selling your land. Government will take in a country that people are suffering, they cannot be tax that any money back and then hand over 20% from their money. It's not giving anything. Okay, now. And they want to accept it, they cannot do protests about it. The AKG go everybody. Hey, now say that now. I started suspecting some things going on in Nigeria. If for the fact that Nigerian army can be able to take up their gun and shoot people that are protesting during EndSARS, that are waving Nigerian flag, singing national anthem, you have the God as a soldier. Imagine. As a soldier, you will need by somebody that is singing national anthem. Oh my God. It's not actually it doesn't happen anywhere. You get what I'm saying? It doesn't happen anywhere. So that's the thing. Yeah. Humble, hold on. Okay. Coaches, I'm not available. And then Coaches, your network is disturbing. Triple M, go ahead. Triple M Onyezoku, go ahead. Go ahead. Okay. Emmanuel, go ahead. Sorry, yo. Emmanuel, go ahead. Chidubem, go ahead. Chidubem. Hello. Go ahead. Hello. Go ahead. Okay, Ndeo. Yeah, go ahead. Okay, we in there one. Ndeo, my brother, Ndeo. Yes, Ndeo. My fellow Biafran say ekene mu nni o. Ekene mu nni no umu ife umu tupo ike abia ma ekene mu nni.
In the comment section, I greet you all. I greet you today when asking for start man. Yes. So some no na boy give since most of them that yeah kugoro. Oh, when you try to igoro ku Bianca. When you try to igoro ku awu. That woman, that Bianca, that evil woman, that Bianca. Let me ask Bianca. Bianca, so they use this woman to cover all this evil. One year about US guessing that somebody that everything is alright, nobody him. Can you say on case no what you could hear this interview na no case no what you could bana case no what you could 1 year kwesịrị ebe ọbụla any country ọbụla ọ ga-akọ ihe anụ nwasị that all supposed by now all supposed ọ bụ any country ịgọchi na mere ihe na-eme na Nigeria emere arrest ozugbo no you fit this time around. That's what they fit. Na-emove ndị America jesu ndị UK na ha report ike ekwere mmadụ kiwefu ndị zoo na report ike ekwere mmadụ ọ bịa na zoo bịa serve papo his jail sentence because ejere ya na kwado 10 years or 20 years ka ejere ya na UK mgbe da ike ekwere mmadụ 5 years 5 years. Okay. Where see an bịa serve his jail sentence. Yeah, move America ha bụ ọ bụrụ na UK nwa mee ya they will equally use that step against our prime minister. That's their plan. About their plan. Dr. Masanga sina na this evil woman the letter to Finland ka our prime minister is right to zoo. She will be surprised now with the information we will leak now. And talk with him in a secret. That's what they do in secret. Yeah, but let off order in secret. Oh no, leak now here. Obre boku and wine can wine now. We are everywhere. That before they move, we are ahead of them. Now to make a step that now how magi hatch your game. That's why they cannot even do anything again. Only thing how they know more bribe. Were gay you win in the quarter citizens anya. Were gay you win in the quarter the citizens anya were general a bribe just EG win a bribe international communities. Madam Managa Patapa Madam Marapatiba no I call one Nigeria walk of that place. In one when Nigeria passport name a travel now, beg with the kind of humiliation I get in the kind of humiliation I got in need you Nigeria passport. You can imagine. Oh, okay. Then our island rep yesterday on fundraising on the 29th. Now Saturday. Now one of our sister actually deport yeah. Nihe mere ejizi we report ya maka Biafra documents. Because of maka Biafra documents almost the beji we report here. Revoke that deportation document revoke everything. Yeah. Ebe ọbụna step na asụ Nigeria agaghị enye gị anya as a terrorist
That's what, because every one leaders as terrorists. See, as now from next year now, they give them government 80% of they give them okay. Abụrụ ya bụ okwu a onye ndu kwuru. O mere okwu onye ndu kwuru sị na a time will come, they will use your money to fund the government. Oh no, mere oge na-abịa, a ga-eji your hard-earned money to fund this government. Ọ bụ ya na-eme today. Ọ bụ ya na-eme today. See? Ọ bụ ya na-eme. Upon the mineral resources enwe na Igbo, upon the good things we have in that Nigeria as a whole, let me not say only an Igbo, Nigeria as a whole, but yet see how every day by day, Nigeria na, for na in bad news. That's all daily activities. Every day there, you get no bad news. Every day controller, you get no bad news. Before end of the day, you must surely hear a bad news that is every day bad news. Every day bad news in that zoo. They cannot stop anymore. Only in France and African Union. Different human are planting how it's in African Union. On is managers all the good that is too the thing is too much. Kogina Sunday night Kogi Agreba my attack. Yesterday na Chancellor na Adamawa. You can imagine even governors don't safe. Chancellor was attacked. What Chancellor yes, one Chancellor na Adamawa. Everybody kidnap on na Adamawa. Everybody kidnap on ya. Okay, and the Potara said that they will be going na kita na nanda emo that attack bo governors na echema he egwu akwa ndị Potara antu akwuri egwu akwuri before he akwuri as not their next target na bo governors all politicians na their target okwa bidogoro ban okwa bidogoro Chancellor, you can imagine the whole Chancellor of the state at the hospital that there are working up on me. Upon all these things now, some people still turn no blind eye. It's not gonna be a problem. Gezu ha ebere m to these people ndị one Nigeria niile ebere m to ha nwabo that's for ihe ya bụ guys ka Nigeria mee ha then he will marry ka Nigeria because onye ndị na-ekwu ana-akpawa m when it will happen to them then he were marry ya ohi ma nwa so on this note mma bịa ka m chịkọtawa ka iji sie n'ike ma nwere onwe na azụ na the world is now here na Biafra na everywhere in the world, so we keep moving. We keep moving, we can never stop. Maazị Triple M nke Makolam Triple M nke Makolam ndewo Triple M onye eziokwu Triple M birikwe ụmụnne m
enwere ihe onye a nọ na-akọga. Enwere nonsense onye a nọ na-akọga. Triple M. Thank you. Okay, ọ bịago. Ndewo. Triple M, go ahead, go ahead, go ahead. Oh, the thing about Pondia. The thing about Pondia about. No. Amaka. Amaka who? Honor. Honor. Yes. How old are you? 22 years. 22 years. Where are you from? Ibezi South. Ibezi South. Yes. When did you join the IPOB? Last 4 months. Last 4 months. How many people have you killed? 5. Eh? 5. Ibezi South. Yes. When did you join the IPOB? Last 4 months. Last 4 months. How many people have you killed? Last 4 months. Now joining IPOB last 4 months. Ajụwo ya mmadụ one ka egburu ule, ọsọ gburu mmadụ 5. Hi, Chineke God. Dekwe ihe bege na North agbasaga ha dị ndị a o. Ihe bege na North agbasaga ndị iberibe a, geenụ ntị. No. Amaka. Amaka who? Honor. Honor. Yes. How old are you? 22 years. 22 years. Where are you from? Ibezi South. Ibezi South. Yes. When did you join the IPOB? Last 4 months. Last 4 months. How many people have you killed? 5. Eh? 5. 5. Mention their names. Mention their names and the place. Like, if I don't know their name, and the place. Now joining IPOB will be last 4 months. Ogburu mmadụ 5. I see your mention and their name. That is mmadụ ugbo mmadụ gị ma ndị gburu. That means ndị tara this ndị a na-ama ndị ha gburu. Akpanya. Akpanya. And where again? Onado. Onado, you kill or kill Onado? With our camp. Your camp. Yes. You kill who in your camp? House. Who brought the Hausa men you killed in your camp? And who again? And Badu with Duri. Okay. Now, were you for the amnesty in Ibezi North local government? No. Why didn't you come? No. What are your plans after they give you people gun? Waiting on the plan if they give on a gun. To come local government. Okay. To come do what? Come shoot gun. Okay. Una want shoot the vigilante for the local government so that now get more gun. The local government. Then from there, where una want attack again? Una huna ndị iberibe. Una huna ndị iberibe. Una huna here with their problem. The problem with the kidnapping in the terrorists don't concern them. Look at how the useless interviewer did not force to get the one oku no oku ona amage. As amage, I don't know this one. They could hear mad uzuzuga. The terrorists here, the terrorists they don't care. They don't care. They get on it. Akpanya. Now attack Akpanya again. Okay. And where again? The base is south. They talk now, make a hear. Yes. Mention where and where we now attack when they give a gun today. Akpanya. Akpanya. Ibezi South local government. And where again? With local government. With Ibezi North local government. Yes. And where again? Army. Yes. Say it again loudly. Let me yes. Hear. Where and where now attack? Talk and loud, make a hear. Akpanya. Akpanya. 1. Unado 2.
with local government. Local government based in North. With South. Wait. Who say make una go kill Igwe? Chisom. Now send una say make una kill Igwe. Wetin Igwe do una wey una wan kill am? I don't know. Now send me. Okay, you na send it to go for operation. Okay, why una born in police station? Na still send. Yes, sir. So who be the person wey originate that burning of Igwe Unado police station? Okoro. Then who be the main person wey carry the axe when una reach Unado for burning of the police station? Duri. Duri from where? Agobeji. Duri from Agobeji. And Okoro from Olido. Okoro from Olido. Then who be the person we send you now? Who be that? Waiting be that one? Ezemo. Yes. Ezemo. Waiting be the Igwe of Unado name? Baniko. Okay. Igwe Unado name na Baniko. Yes. So Ezemo say Mona kill him. Yes. Mona kill him. Ha. Now wow. This is serious. You get water with the una no okporo. Go pass you on the side. And for there, I'm very people. Just for you to see the nature of hatred these people they don't even care about what the terrorists are doing. You know. Look at what she just joined IPO before months ago. No, Obuole mother 5. What was that for? Oburu? Only para 4 months. After that place, I don't know anyone who can do it. So you carry us to that place. Do you know those people where they buried them? You know the people where they're from? One from another where they do POS. And there's more send those people. I don't go Kassan. Okay. One from another where they do POS. They bury them there. The second person. The second person. From Obrute side. The man they do security. And you do chairman for security. For Momo family. Eh? For Momo family. What they do security? Yes. I know The parents were sure. Oh! Ekwensu ọ ga-adịrị gị na mma. Ekwensu ọ ga-adịrị gị na mma. Ekwensu ọ ga-adịrị gị na mma. Nne m the interview known as a better than the interviewer. Imagine. Onye mege interview maazị karịsị onye mege interview nne m. Una hụ ndị ihe ka mbụ. Ha kwughị to show you how evil ndị ha dị. Ha kwughị ha dị okwu ịdị ihe mege non grand. Na ndị mmadụ afọ jụrụ ndị mmadụ njọ. Na ọ bara IPO before months ago. O gbughere mmadụ 5. That is every day. Every month you ogbu ofu. Every month you ogbu ofu. Arụ mere. Ụmụnne m ụbọchị taa mara unu ma ana m ekele unu niile. Ana m asị Chukwu oke abịa ma gbuo unu megozie unu. Asa Chukwu gozie gị ezi nne. Chukwu gozie gị. Onye mere ka ụbọchị taa dị ka ọ dị. Ana m ekele gị. Ewekwere something sorry ụmụnne m unu eweliwe. Enwere something our leader kwuru.
Nne m Margaret Chukwu gozie gị, Ezinne Chukwu gozie gị, ezi ada. Elee otu ị mere? O teela ahụ. Ama m na dị koodu enyeghị ha gị nsogbu ebe ị nọ. O teela nne m Margaret. Idan ba gwamnati ta daure ma wanda yake cikin daji ya ta'addanci ba, Allah ubangiji ya tsine ma, Allah dauki rayuwa ta a wurin. Listen, Hausa. Now let us hear from the mouth of the Fulani terrorist that the APC brought him into Nigeria. Let us hear from him. Idan ba gwamnati ta daure ma wanda yake cikin daji ya ta'addanci ba, Allah ubangiji ya tsine ma, Allah dauki rayuwa ta a wurin. Listen, Hausa. Sai noma. Saniya ba ta yi bindiga yake. 47. AK-47. Illa ce bai da magana da zai kera bindiga AK-47. AK-47. Gwamnati ke turowa har muka samu. Mu kuma wallahi dalilin da ya sa billahi lazi shekara na 7 ina makarantar allo. Amma lokacin da na dawo na tsinci kaina a cikin wannan abu, wallahi ina mamaki kullum ina tunanin rayuwata. If I'm lying, saboda mahaifana akalla a kasar dan banga da su. What did this man say? I will translate for you. Let me read what this man said. I swear to the Almighty Allah, that is the government, that is APC government, so-called Buhari government, that is giving arms to us. Fulani don't know what gun is. We are only headsmen. Cows don't give birth to guns. I swear to Allah, we are on our own, and the government gave us AK-47. I am not afraid to say the truth. Did you know where they said that in front of Sheikh Gumi, Abubakar Gumi? He went to the forest to come meet the bandits, and the bandits told him it was the government that gave us the guns. We don't know what guns are until they give it to us. That's why I asked you, if they're coming all the way from Mali and from Niger, how did they cross the border with guns? If you claim that those terrorisms are from Niger Republic, so you don't have customs and immigration in the north anymore, and you're from the south and you're shouting one Nigeria, do you see the depth of your foot? Can you say it? When I say it, it's not out of hatred. People say, oh, I don't like his style of agitation because I tell you the truth. Ụmụnne m Chukwu gozie unu ụbọchị taa mara unu mma. I love you all. Ka emesịa unu ka anyị nwee in the evening time. Bye bye. Thank you all.